Levioso. Practices of the dark. Stick to fighting amongst the cowardice boys taken to howling at the moon at night. Revelio. என்ன இங்க ஒரு மூட்டை 52 காயின். ஒரு வழியா வந்த வேலையெல்லாம் முடிஞ்சது. வாங்க வேண்டியெல்லாம் வாங்கியாச்சு. இங்க ஒரு மூட்டை இருக்கு என்னன்னு பார்த்துட்டு வந்தேன். போய் இப்போ நாட்டியை பார்க்கணும். என்னடா ரிவால்யூ மேலே போவனா? இந்த டோர் லாக் ஆயிருக்கு. Revelio. இது போக மனசே வர மாட்டேது. ஓகே. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. இனிமையா? ஐயோ, என்ன இவ்வளவு பெருசா இருக்கும்? வாவ், எல்லாருமே இங்க விசாத் தான் போல. ஓ, இவங்களா விச்சா? அட பாவி, அத்தனை பேர் அடிச்சாங்க. இன்னொன்னு வருதா? அவங்க எல்லாம் போயிட்டாங்க, நான் 2 பேர் மட்டும் மாட்டிட்டோமா? கண்ட்ரோலா? ஓகே ஓகே. ஓடா, இவங்க கூட சண்டை போடணுமா? ஓ, இது இவனை டாஜ் தான் பண்ணணும் போல. Are we weakening him at all? Keep at it. We have to wear him down. போடா போடா. Zeta. What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it. Do more. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் அடி. வா வா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பாதி லைஃப் குறைஞ்சிச்சு. இன்னொருத்த வராத வழியா சந்தோஷம். போடா. Super, 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 super. Took him long enough. We need to make sure he stays that way. Sauda. First boss fight gali. என்னாச்சு? Invoke ancient magic. ஓ. இவனுக்கே தெரியாது இந்த சக்தி எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியலையே. எல்லாம் ஷாக் ஆக போறாங்க. என்னடா பண்ண? இப்பறா கத்துக்கிட்டேன். Goodness, a second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? முழுசா வளர்ந்த ஒரு ட்ரோலை நீங்களே கொன்னுட்டியா? It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Defend. Oh, வேற யாரோ இங்க இருக்காங்களா? இல்லையே, முடிச்சிச்சு. Repair the damage. எங்கடா இருக்குடி? ஓ, இது ரிவைரோல. I will see what he wants. Wow. என்ன ரிவைல்யூ? ஓகே ஓகே. ரிப்பேர் பண்ணனும். Lucky they didn't do more damage. ஒன்னு பண்ணியாச்சு. Revelio. இல்லம்மா இருக்கு. Reparo.
டேய் பாக்ஸ் அடிக்க வச்சது இல்லாமடா ஒரு டேமேஜ் டேய் மனசாட்சி இருக்காடா உங்களுக்கு One less thing for Officer Singer to worry about. பரவாயில்ல ஏதோ பெரிய வேலை கொடுப்பாங்கன்னு நினைச்சேன் 4 ஆயிடுச்சா ஓகே ரிப்பேரோ இதுல 4 ஸ்பெல் வந்திருக்கா கைக்கு Reparo. Good as new. நம்ம ப்ரொஃபஸர் சொன்ன மாதிரி புதுசு மாதிரியே இருக்கு இப்போ குட் அஸ் நியூ இதுதான் பெரிய பில்டிங்கு முடிஞ்சதா ஓகே சூப்பர் இதான் வாட் கொடுப்பீங்களா எடுத்தோம் பரவாயில்ல டேமேஜே ஆகலை லைஃப் ஒன்றுமே பண்ணலை Revelio. ரிவாலியோ இவன் எங்கே போனா தெரியலையே ஒன்று பறந்துட்டு இருக்கு ஓகே 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 ஒன்று Accio. ஓடா Protego. டேகோலாம் இல்லை வேற பார்க்கணும் ஷாப் கீப்பர் ஓகே போக முடியுமா போக முடியாது Revelio. இதோ பறக்குதா எதுவும் இல்லை பரவாயில்ல ஃபால் டேமேஜ் இல்லை டேய் எங்கடா கடை திறந்து வச்சிருக்கீங்க இப்போதான் இங்கே ஒரு ஒத்தடி பாதை போகுது ஷாப்னே தெரில டேய் முதல்ல லூட்டு தான் எந்த கடைக்கு வந்தாலும் சரி நம்ம தான் போவோம் Just talking about you. உன்னை பற்றி தான் இப்போ நாங்கள் பேசிட்டு இருந்தோம் Revelio. இது என்ன இது என்ன இது என்ன நீங்க பார்த்தீங்களா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏதோ ஒன்று அடிச்சிட்டு இருக்கு கண்ணு பாக்ஸ் தான் எப்படி திறக்கணும்னு தெரில ஏதாவது ரிவீல் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் போக போக ரிவேலியோ 8 ஆச்சு வா 6வது லெவல் வந்துட்டோமா அருமை சொன்ன வேலையை செய்யாம என்னடா பேசிட்டு இருக்கீங்க பின்னாடி ஏதோ இருக்கு வாவ் இந்த மேனிக்யூன் தானே சொல்லுவாங்க அந்த பொம்மை அட்வான்ஸ்டு வெர்ஷன் இந்த ட்ரெஸ் வாங்குனீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி காட்டுது Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin, but I can offer you something Hi, bro. much more useful. Glad Rags wizard wear and welcome to the stream, bro. Inventory are some unique items that afford certain protections, as it were, life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes in thanks for what you did today. சரி ஓசில வருது வாங்கிக்கலாமா இன்னைக்கு அந்த பெரிய இவனுங்களை அடிச்சதுனால நம்மளுக்கு ஏதோ gift தராங்க Thank you, sir. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, At least இதாவது மட்டும் ஒன்று செய்ய முடியுதுன்னு சந்தோஷப்படுறேன் ஓ ஷாப் துணி கடை ஓ இது ஃப்ரீயாக வருது டிஃபென்ஸ் 5% இன்க்ரீஸ் ஆகுது 5%ல 5 பாயிண்ட் சூப்பர் வேற இது வேற கே ஸ்க்ரீன் போயிட்டு இப்போ லாஸ்ட்டாக இதாக வந்துச்சுன்னு கன்ஃபார்ம் ஓகே 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 ஏய் இதே தாண்டா நான் வச்சிருக்கேன்டி ஏன்டா இப்படி பண்ணீங்க ஓகே ஒன்றும் சேஞ்ச் ஆகல வேற எதாவது வாங்கலாமா சேல் பண்ண முடியுமா ஏதாவது வேண்டாம்
இதெல்லாம் இப்போதைக்கு வேண்டாம், காசு கம்மி தான், நம்மளால 600 ரூபா இருக்கு. பட் எது போட்டாலும் மேல அந்த ரோபா அது வேண்டாம், அதை போட்டு மூட போறோம். ஓகே சார், தேங்க்யூ I சார். suspect you have a sharp eye for fashion. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. ஓகே ஓகே. I sell even more battle-worthy items. No. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. Revelio. இன்னும் நிறைய ஐட்டம் இருக்கு, எப்போனாலும் வந்து பாருங்க. ஒரு நிமிஷம் வந்துடுறேன், ஒரு மெசேஜ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். அப்புறம் பார்த்துலாம். ட்ரெஸ் நல்லா இருக்கா? ஓகே, இது விச்சா இருந்தால் எடுத்துருக்கலாம், நம்ம இப்போ விசார்ட், அதனால இது வேண்டாம். இது என்ன எஃப் கொடுத்தா என்ன ஆகும்? ஒரு நிமிஷம் உண்டு. Follow to natty to the 3 broomstick. Broomstick. இது 3 தொடப்பக்கட்டை இங்கே இருக்கு. அந்த நேமா அந்த இங்க தாண்டி இருக்கு. அப்புறம் என்னடி? போ. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. Revelio. நடக்க ஸ்ட்ரீட் நேம் கூட காட்டு. யாரா? வாய்ஸ் சவுண்ட் மாறுதுன்னா திருப்பி ஏதோ எனிமிஸ் வராங்கன்னு நினைக்கிறேன். You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. அந்த பையனை பிடிச்சதார் சொல்லி உனக்கு ஏதோ மிஷன் கொடுத்துருக்கான் போல. அதுக்கோசரம் தான் டிஸ்ட்ராக்ஷனுக்கு அந்த ட்ரால்ஸ் அமைச்சிருக்காங்க. Cannot get to the child, then you have no value to me. பாத்ரா. Let's go. ஓடு. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? யார் அவர் விக்டர் Ranrock ரோக்வுட்? is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. 3 broomstick எங்க இருக்கு தெரியலையே. ஓகே. It's a treat to see you, Lord Gog. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. ஓ இவங்க தான் அந்த சரவணாவா? எல்லாரும் நம்மள தான் பாக்குறானுங்க. நல்ல ஃபேமஸ் ஆயிட்டான் பையன். Now, what can I... Oh, பாருங்களேன். there's a face I haven't seen before.
இந்த ஃபேஸ் ஏறுமே It's my பாத்துர்க்கேன் first time here. Welcome. நான் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கேன். Butterbeer's on me. பட்டர் பியர்ஸ். Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. இது வெளிய ஆக்ஸ்மீட்ல ட்ரோல்ஸ் வந்ததே கிடையாதான். Something's not right. ஏதோ சரியில்லை The இப்போ. only brutes we usually have to deal with. வட்டானுங்க. ஓ அவங்க தான் ப்ரூட்ஸ் That's அடியால்ஸ். fine, சிண்டிகேட்ல வருவானுங்க இதே மாதிரி ஏசிட் சிண்டிகேட்ல. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. என்ன I வாய்ஸ் wouldn't எப்படி do that இருக்கு? if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. இவனுக்கோசம் தான் வந்திருக்கேன். My friend is enjoying a well-earned butterbeer. அவனுங்க Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. எல்லாரும் இறங்கிட்டானுங்க. ஒரே நல்ல I ஹீரோ said, ஆயிட்டான் பையன். my friend is busy. என் ஃப்ரெண்ட் இப்ப பிஸியா இருக்கான் ஒழுங்கா வெளிய போயிடு. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. என்னடா எல்லாரும் வேண்ட் The Three வச்சிருக்கீங்க. Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. இந்த இடத்துலயே அவன் சரக்கு அடிச்சிட்டு இருக்க முடியாது. எப்படியோ வெளிய வந்து தானே ஆகணும். நாங்க வெளிய வச்சு பாத்துறோம். Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. ரோலோட இந்த ரவுக்வுட் வந்து ரொம்ப Trolls, மோசமானவனா. Ranrock and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that அவனால later. என்னத்தையும் சொல்லலாம் ஆனா இப்ப சொல்ல மாட்டாங்க. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சொல்றான். நான் இவன் I வந்து think that now might be a good time to head back to the castle. ஓகே கேஸ்டல் போகணும் இனி. வந்த வேலை முடிஞ்சிச்சு. சே நான் கூட ப்ரூம்ஸ் என்னவே அந்த பறக்கிற சக்தி தான் வரும்னு நினைச்சேன். இந்த ஷாப் பேர் ஓ நைட் ஆயிடுச்சா? எனக்கு வேற வழி தெரியாதே. கூட்டு போ. நடந்துட்டே இந்த நடக்கிறது தான் போர் அடிக்குது இந்த கேம்ல. I am certainly glad Sirona was there. And நல்ல that வேளை she சின்னோரா isn't அங்க இருந்தா. intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. என்ன நடக்குது? Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. ஓகே. என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லுவேன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா இப்போ வேணாம். நம்ம முதல்ல கேஸ்டலுக்கு போயிடுவோம். நம்மளுக்கு ஓசரம் வெஸ்லி கவலைப்படுவாங்க. என்னாச்சு? ஓ காமன் ரூம் மேப்பு. அதனால நம்ம போய் இப்போ வெஸ்லியே பார்க்க போறோம். இது ஹாக்வர்ட்ஸ். இது என்ன? செலக்ட் பட்டன். ஹாக்வர்ட்ஸ். இது ஹாக்வர்ட்ஸ்னு தெரியல. ஓகே இது வேர்ல்டு மேப்பு. ஆக்ஸ்மீட் மேப்பு. காமன் ரூம் எங்க இருக்கா? ஓ இங்க இருந்தே போலாமா? கிராண்ட் ஸ்டேர்கேஸ். காமன் ரூம். ஓகே இங்க இருந்து தான் போகணும் இந்த ரூமுக்கும். முடிஞ்சது. ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பெஸ்ட் இந்த கேம்ல. சீக்கிரம் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பரவாயில்ல இன்னைக்கு ஸ்ட்ரீம்ல ஃபர்ஸ்ட் ட்ரோலை முடிச்சாச்சு. காமன் ரூமுக்கு வந்தாச்சு. இந்த கண்ணாடி மாத்திடலாமா? நல்லாவே இல்லை. நான் தூங்கி எழுந்துட்டானா? ஆறு. ஓகே 6 தானா? ஓகே. Revelio. வேல்யூ குளிருக்கு அழகா நடுவில் கதப்பா போட்டிருக்காங்க. இது என்ன? இது சேவ் ஆகுதா? மெயில் ஓவா? ஃபீல்டு கைடில் ஏதோ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யார் இவரு? ஓ ப்ரொஃபஸர் ஃபீல்டு. Come and see me. I discovered something in the locket you found at Gringottsல கண்டுபிடிச்ச லாக்கெட் ஏதோ புதுசா ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காரு போல. அதனால என்ன வந்து பாருன்னு சொல்லியிருக்காரு. போலாமா?
தெரிஞ்சுது. என்ன இது கண்ணாடி மாற்றணும், வேறு எதாவது நல்லா இருக்கான்னு பார்க்கலாம். கியரில் ஓகே, இது டிஃபென்ஸ் கொடுக்குது, அதனால வச்சுப்போம் கொஞ்சம் நேரம். கேப்பு புதுசாக வரல, இதுதான் குறையுது. நெட்வேர் அதுதான் ஏதோ வரல. நம்ம எங்கே போகணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஓ இப்படி இருந்தா ஓகே. அதான் கொஸ்டின் எனேபிள் ஆயிருக்கு. ஆப் காட்டுதா? ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். ஓ இதுதான் இந்த கிராண்ட் ஸ்டேர்கேஸ். இந்த நேவிகேஷன் சிஸ்டம் சூப்பராக இருக்குல்ல. இந்த ஸ்டெப்ஸுக்கு வெளியே காட்டுது, போகணும் அப்படி போகணும். தானே 140. இங்கே ஒரு குயிக் ட்ராவல் இருக்கு. Revelio. வேல்யூவா? இது ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு. எங்கே மேலே போகணும்? போடா போடா, கண்ணு மட்டும் திறக்கவே முடியல. என்னடா டோர்? Hogwarts. Revelio. இந்த ரோடு தானே? டோரு கீழே போனோமா? ஓகே, எங்கடா கூப்பிட்டு போறீங்க? போனா இங்க காட்டுது, இங்க போனா மேல போயிட்டு. ஓ இந்த டோரா? ஓகே ஓகே. Revelio. என்னோ காட்டுச்சுல இப்போ. ஓகே, ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு. ஓ காட்ஸ் சல்யூட் அடிச்சாங்க பாத்தீங்களா? என்னவோ பண்றானுங்க, என்னன்னு தெரியல. போட்டோ ஃப்ரேம்லாம் பாத்தீங்களா? ஒரு வீடியோ ஆல்பம் மாதிரி. Revelio. இவன் என்னடானா திரும்பி பார்க்கறான். ஆக்சுவலாக திரும்பி பார்க்குது. சரி, நீங்க அப்படியே திரும்பியே இருங்க. என்னவோ காட்டுது. ஓகே, நீ ஏதோ ஒரு வேலையை வேணாம், வந்த வேலையை பார்ப்போம். எப்படிங்க தான் சுத்திட்டே இருப்போம் ஒரு தடவையும். You can't imagine how inconvenient travel was before I... எங்க தாண்டா இருக்க Revelio. மிஸ்டர் ஃபீக்? என்ன ஒரு லூட்டு. என்ன ஒரு schedule was not consistent. ப்ரொஃபஸர் வைஸ்லியா அவங்கள பார்க்க சொல்லியிருக்கு. ஏய் ஆளை காணுமே. ஓ வெயிட் பண்ணுமா? அடுத்து தூங்கி எழுந்துட்டாம்பா பையன்.
தலைவர் எங்க தலைவர் Revelio. இருங்க முதல்ல லூட் லாஸ்ட் வந்து தான் அப்புறம் பேச ஆரம்பிக்கும் இன்னொரு தடவை இந்த ரூம் வருவோம்னு தெரியல Revelio. Okay, saw tension ஆயிடுவாரு என்னன்னு கேப்போம் Professor, I'm glad to see you. உங்களை பார்த்ததுல ரொம்ப And are சந்தோஷம் you? Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. முதல்ல இதை கேட்கலாம் Goblins and Gringotts யாரு Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Oh. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Should we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. அந்த லாக்கெட்டை சர்ச் பண்ண சொல்ல ஏதோ ஒரு இன்கிரிப்ஷன் இருந்திருக்கு அதை படிச்சோன்னே இந்த மேப் வந்து ரிவீல் ஆயிருக்கு ஆகஸ்டோட மேப் தான் அதில் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸுக்கு போகணும் லைப்ரரி இப்பே போகலான்னா இல்லை அது முன்னே யாரோ ஒருத்தர் யார் ஒரு ஹெக்கேட்டா ஹெக்கேட் அவரை பார்த்துருவா என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரியாது அதனால கொஞ்சம் ஏதோ லேர்ன் பண்ண போகிறோம்னு நினைக்கிறேன் வரல பார்ப்போம் அது ஓ பார்த்தீங்களா அந்த மிஷன் வந்து லாக் ஆயிடுச்சு ஒன்றும் தெரியவில்லை ஓகே மேப் காட்டுறதுக்கு போவோம் நல்ல கீழ்வா ஓகேவா சூப்பராக இருக்குங்க இந்த நேவிகேஷன் எவனா கத்துறான் இது ஒரு ஆக்சிடென்ட் இப்போ மேலே போணுமா If only a new student would help me with my sad predicament. இல்லை அப்புறம் பேசுகிறேன் இப்போ கொஞ்சம் பிஸியாக போயிட்டு இருக்கேன் எக்க 10 வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு புரியாரு புதுசா ஓ மேடமா என்னடா பின்னாடி கண்ணு I believe we have some matters to discuss. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. Okay. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell. Handy for lighting torches, burning away spider webs,
And, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. சரி போ. Class once-ஆ? Incendio-னு ஏதோ ஒரு Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. ஸ்பெல் சொல்லி தர போறாங்களா? Sometimes they'll help me. ஏய் அப்புறம் வரமா இருமா. ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிட்டு வரேன். பட் அது சொல்லி தரணும்னா அது முன்ன 2 மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதை முடிச்சுட்டு என்னை வந்து பாரு, எங்க பார்க்கணும் தெரியல உனக்கு. என்னாச்சு? Between 2 rounds and crossed wands தான் என்னன்னே தெரியல. போனாதான் தெரியும். இது 2 ரவுண்ட். Revelio. பைத்தியம். Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as for only 1 time per week, I can plunge the boy's lavatory. லூசு டாய்லெட் பவுல்ல இருந்து வெளிய வந்தானா? You'll make me late. He tried to stop me, right? Okay. Door. Complete round spell combination practice with the Lupon breath. Combination. Glad you could make it. Lucan's just over there. Revelio. என்னது இது? ரிப்பேரியோ கொடுத்தா என்ன ஆகும்? ஒரு ரிப்பேரியோ வந்து 3. Reparo. ஒன்றும் இல்லை. ஓகே. டைம் வேஸ்ட். இது ஆல்ரெடி ஆக்டிவேட்டில் தான் இருக்கு. இவங்க கூட தான் ஏதோ சண்டையா? Lucan. Bradley. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? I am ready, da. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! சண்டை போட போறோம் 2 பேர். We'll make you regret signing up. ரெடி அவசரப்படாத. இருங்க வரேன். பிரேக் த்ரூ yellow shield. அது என்ன பண்ணனும்? ஓகே. ஓ. Leviosa. Don't shy away now. Expulso! Find the one! Leviosa. Sendo. ஏய் செத்துறாதடா. இருடா டி. Leviosa. இப்பதான்டா உள்ள வந்திருக்கேன். ஏய். தோத்துருவான்னு நினைக்கிறேன். அது அந்த இது எதுன்னு தெரியலையே. இருங்க செத்து தான் வரணும். அந்த செத்துடா. அந்த ஷீல்ட் எதுன்னு மறந்து போச்சு. ஓ கியூ லாச்சே. That looks painful. Care to try another round? வாடா எத்தனை ரவுண்ட் இப்ப கூப்பிடுறா. Yes, don't count me out yet. Brilliant. இப்ப வாங்கடா.
ஒரு மட்டும் சொல்லக்கூடாது. ஓகே. எல்லோ Levioso. Protego. Expulso. எப்படி? Levioso. ஓடி. எப்படி? Levioso. Protego. Expulso. Expulso. Levioso. அந்த நாய் அடிக்கவே மாட்டுது. Levioso. Protego. Confringo. சூப்பர் 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 சூப்பர். அட்ரா 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 ஒருத்தவங்காலி. அவ்வளோதான். கத்துக்க வேண்டியதான் அடிபட்டு. அடி மண்டை பிரிஞ்சுதா போ. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. Sebastian சொன்னது கரெக்ட் தான். But keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. இப்பே ரெடிடா. As a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. நோர் சண்டை. Hope to see you back here again. ரெடி. இன்னொன்னு குர்ரா. Next one. Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? வந்த வேலைய முடிச்சிரோம் முதல்ல. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? பார்ட்னர் செபாஸ்டியன் கூபலாமா? இருங்க அவ கொஞ்சம் பவர்ஃபுல். Yes, Natty. Then let's get to it. ஒரு வளந்தல்ல நான் பாட்டு கொடுத்துறேன். Ready to get thrashed? அவசரப்படாதம்மா இருமா. Apologies in advance. 3 பேரா? என்னடா இங்க 3 பேர் தானா? ஓகே. இல்ல 2 பேர். Break through violet shield wave. என்னவோ சொல்லிறானுங்க போவோம். Protego. Levioso. Levioso. There goes my way. Levioso. Levioso. Expelliarmus. Tego. Levioso. Protego. Don't shy away now. Expelliarmus. Come on. எங்கடி ஓடுற? போடா. What a duel. இந்த மாதிரியான ஒரு டியூல் இது. Bravo. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. இன்னொரு ரவுண்டா? I'll let you know when போதும். we're ready. Hope to see you then. 2 ரவுண்ட் தான வின் பண்ண The சொன்னீங்க. next round is பண்ணியாச்சு. for all ஓடு. the gobstones, so to speak. ஸ்பெல் காம்பினேஷன் எங்கே போனோம் இப்போ? 6 7வது லெவல் வந்திருக்கோன்னு பார்த்தா வரல. திருப்பி யாரண்டா அவன்கிட்ட என்ன பேசணும்? இல்லையடா. கம்ப்ளீட் ரவுண்ட் ஸ்பெல் காம்பினேஷன் பிராக்டிஸ் வித் லூகான் பிராட்லி. ஓகே. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Yes. இதுதான்டா இங்க வந்திருக்கேன். That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. என்ன பண்ணணும் இப்போ?
கேஸ்ட் ராவியோ வந்து Levioso. அது இல்லடா அது. ஓகே ஓகே தப்பு. ஓ பர்பிள் கலரா? ஓகே. இரு. Accio. அப்புறம் டேய் இது என்ன? ஓகே. இப்படி சொல்லி கொடுத்தா தானே. சக்சஸ்ரா பக்காடா. ஓ இது காம்பினேஷன்ஸா இப்போ? Levioso. Excellent form. அப்புறம் Levioso. தப்பாயிடுச்சா? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பின்னாடி வா. என்ன பண்ணணும்? 4 ஓகே. 1 Levioso. டேய் கரெக்டாக தான்டா அடித்தேன். Levioso. Accio. ஓடு. இன்னுமா? I'd say that's Dana enough pata. practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. திருப்பிமா? Assignments all finished. யாரை போய் பார்க்கணும்? ரிட்டன் டு ஓகே. இக்காட் போய் பார்க்கணும். இக்காட். ஒன்று வந்து லைட்டு, 2 வந்து ஓகே. வேறியோ 4 Accio. ஓகே பார்த்துரு. டன். அக்கட்டாண்ட போகணும். அவங்க பார்த்தா எக்கட்டா இல்லையே. If only a new student were to help me with my... ஓ இவங்க பார்த்தா எக்கட்ட இல்லை. ஆமாம் கரெக்ட். I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. எல்லாம் முடிஞ்சது. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Incendio சொல்லி கொடுக்க ரெடி ஆயிடு. Professor? Yes. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Oh. Concentrate and keep your wand steady. F space okay. வா பாக்கா. இன்சென்டியோ. ஆனா இப்போ 4 ஸ்லாட் தான் இருக்கு. இதோ இருக்குங்க. ஓ ஸ்பெல் செலக்ஷன் வேணும். Good work. இது 4 தான் வைக்க முடியும்ல? என்ன வந்தது? இன்சென்டிவ். ஓகே இதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஓகே ரிப்பேரியோ தான் எப்பாச்சும் செலக்ட் ஆகும். இப்போ என்ன வச்சிருந்தோம்? எங்கே வச்சுட்டு ரிப்பேரியோ தேவைப்பட சொல்லணும்னா யூஸ் பண்ணிடலாம். முடிஞ்சது. Revelio. Accio. Good.
ப்ரொஃபசர் ஃபிக்கு போய் பார்க்கணும். இது யார் இங்கே புதுசாக இருக்காரு? டம்மியா? ஓகே ஓகே. Revelio. இல்லை, இந்த பொண்ணு ரொம்ப நேரமாக ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கு. இவதானா? Help me. ஏய், சைட் மிஷன் போல. அப்புறம் பார்த்தலாம், இது இங்கே தான் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். எப்போ வந்தாலும் பேசிட்டு இருக்கான். அந்த வேலையை பார்ப்போம். மெயின் மிஷன் போகிறோம். பட்டு ஸ்பெல்லில் சொல்லியே தரல எப்படி யூஸ் பண்ண தந்து. Incendio. ஓகே ஓகே. அப்போலே கற்றுக்க வேண்டியதுதான். இப்படி போயிட்டு மேலே கேள்வா. எவ்வளோ புக்ஸ் அடிக்க வச்சிருக்கான் பார்த்தீங்களா? திருப்பி வெயிட்டா? இந்த ஆள் ஆஃபீஸ்லேயே இருக்க மாட்டாரு எப்போ வந்தாலும். There you are. ஏய், நான் தூங்கி ஏந்துட்டேன், இப்போ கேட்குற நீ என்னாச்சு சொல்லு. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. அதனால அப்புறம் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ I don't போலாமா? wish to postpone our visit to the library any longer. லைப்ரரி போணும் இப்போ. So, shall we proceed? வாங்க சார், அதுதான் சார் போய் மிஷன். I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule. Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. 5 நிமிஷத்துல என் ஆஃபீஸில் வந்து பாரு. நிறைய பிரச்சனை பண்ணிட்டு வந்தேன். என்னோட தண்ணி அமைச்சிடுவாரோ? That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. டாக் டு செபாஸ்டினா. எதுடா திருப்பி செபாஸ்டினை கூட்டு போறீங்க? போய் பிரின்சிபலை பார்த்து பேசிட்டு வராராம். Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. ஓ, ப்ரொபோசர் இல்லாதவே போறாரு இப்போ இவன். ரோடு இல்லையா? இல்லை, ஏதோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஏரியா மறைஞ்சு போகலான்ட்டு எவனோ சொல்லியிருக்கான் நம்ம செபாஸ்டின். ஒருவேளை லைப்ரரிக்கு மறைஞ்சு போவானுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரொபோசர் இல்லாதவே. எங்கடா இருக்க செபாஸ்டின்? Hello, Mr. Sebastian. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? அந்த சண்டை போடும்போது நான் அங்கே பாரில் தான் இருந்தேன். அவன் பேர் என்ன? ரூக்கோடா. இந்த ரூக்கோடு அவ்வளோ சீக்கிரம் எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்ட மாட்டான். உன் மேலே காட்டுறானா ஏதோ ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்குது. என்ன விஷயம்? Let's do with எனக்கும் தெரியாது சொல்லலாம். I've never even met him. நான் பார்த்ததே இல்லை. Perhaps he mistook me for another student. அநேகமா வேற யாரும் நினைச்சா என்ன வந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன். I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. Now, librarian, but how concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books, so do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Okay.
மேடத்துக்கு தெரியாம போகணும். ஒருவேளை மாட்டிக்கிட்டோம் What என்ன will ஆகும்? happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. வெளிய But a word of அனுப்பிச்சிருவாங்களா? caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Okay. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Okay, see you at night. Thank you, Sebastian. I'll Okay, meet then. you later. Half an hour தான் ஆயிருக்கா ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்ட் பண்ணி, இல்லை 1 hour ஆகுதுல்ல? நிறைய பண்ணிட்ட மாதிரி இருக்கு. மீட் செபாஸ்டியன் இந்த இங்க தான் இருக்கியா? மறைஞ்சே போகணும்னு நினைக்கிறேன். இவங்க தான் அந்த மேடம். See there? That's the door we need to reach. அந்த டோரை தான் நம்ம ரீச் பண்ணணும். And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hey, Hold on பேரே now. sneaky தான்டா. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Oh, free-ஆ? Disillusionment. Okay. இது போட்டா கொஞ்ச நேரம் கண்ணு மறைச்சிருவோம்னு நினைக்கிறேன். ட்ரை பண்ணுவோமா? போ முடிஞ்சது. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன தேவைப்படாது? டேப். ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நான் பார்த்துறேன். என்ன புதுசாக வந்துச்சு தானே? இதுக்கு இப்போ சண்டை போட போகிறதில்ல, அதனால் ஃபயரில் ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். இந்த 4 ஸ்டாப்லாம் யூஸ் பண்ண முடியுமா? ஆமாம், கீழே இருக்குதுலாம் ஒருவேளை ஒரு செட்டுன்னு நினைக்கிறேன். போய் கண்ட்ரோல் கொடுத்தா சரி. ஓடியாந்து என்ன பண்ணணும்? 3. எவ்வளவு நேரம் இருக்கும்? கீழே போகணுமா? ரொம்ப நேரம் நினைக்கிறேன், மாட்டிப்போன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் இருக்காங்கடா, எப்பரா போத்துட்டி யூஸ் பண்ண என்ன ஆகும் தெரியல. இப்போ அந்த டோர் போகணும், அவனை எப்படி டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணத? இதை யூஸ் பண்ணி பார்க்குமா? டே இப்போ பார்த்து பேப்பர் பறக்குது. ஏதாவது பாப்பான்னு பார்த்தா போகவே முடியாது போல. மொத்தம் கிளம்பிட்டா. வெயிட் பண்ணி தான் போகணும். எவ்வளோ க்ளோஸில் போனால் மாட்டுவோன்னு தெரியல. ஓகே, அவன் திரும்பி தான் இருக்கான். அப்படியே பின்னாடியே நைஸாக போயிடும். போங்கடா, மாட்டிட்டியாண்ணா? அவன் எங்க வரவே இல்லை. நாய் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. ஓகே Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. Okay. I'll meet you outside of the restricted section. சரி போ. ஏய், இதென்னடா கேள்வி? டோர் திறக்கணும்னா கீ தேவை தானே? You distract, I get the key. Understood. I said போய் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றானா நான் போய் கீ எடுக்கணும். Trust me. நோ இன்ஃபுளுன்ஸ்ல தான் இருக்கானா? மேடம், அவன் எங்க போனான்? நாய் டிஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணன்னு போனா ஆளே காணோம். ஏதோ சவுண்டு கேட்டுச்சு.
ஏய் ஏதோ சத்தம் கேக்குது பாரு பாட்டி. Is someone there? Is that you, Peeves? இந்த பக்கம் ஏன்டி வர? நல்ல வேலை. வராங்கன்னா நம்ம இந்த சைடு போயிடணும். அப்படியே அங்கேயே சுத்திட்டு இருங்க நீங்க. நல்ல வேலை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணோம். ஓ சேவ் ஆகுதா? That wasn't so difficult after all. How to find that book? புக் தேடி வந்துட்டோம். Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. வேற எங்கடா போத்து? ஃபைண்ட் a book இப்பரா. ஓ ரிவீல்ல போட்டுக்கலாமா? Revelio. கீழ போணுமா? ஓகே ஓகே. என்ன பண்ணணும்? யூஸ் பேசிக் காஸ்ட். ஓகே 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 ஓகே. யாராவது இருந்தாங்கன்னா Ghost, don't let her see you. யாரு கோஸ்ட்? யாரோ இருக்காங்க. ஓ அவங்க தானா? ஓ கோஸ்டா இவங்க தான். வேலை இதை தான் நினைக்கிறேன். அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் நேரம் அங்கே போயிருக்கணும். அப்படியே இங்கே இருங்க மேடம், ஒரே நிமிஷம் ப்ளீஸ். இன்னும் 2-3 பேர் இருக்காங்களே உள்ள. ஓ வந்து பார்த்துருவாங்களா? ஏய் இருடி பார்க்காதடி பாவி. இவங்க இருக்காங்க. நாங்களா அப்போ அப்படி போ. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're... என்ன சொல்ல போறான்னு தெரியல. Which is what, precisely? யாருடா தெரியுமா? You're being awfully cryptic. அவங்க போனதாண்டா எனக்கும் தெரியும். Revelio. தூரம் வந்துட்டோம். இந்த கண்ணு வச்ச டெஸ்ட் எடுக்க முடியாது கண்டிப்பா. ஏய் ஆமால. வாவ். ஓ இது நம்ம கண்ணு முன்ன தெரிஞ்சதுனால அது அசால்ட்டா எஸ்கேப் ஆயிடுது. இப்போ பாத்தீங்களா? Revelio. சே நிறைய செஸ்ட் பார்த்தேன் எங்கேயோ. 500 கோல்டு. என்ன இது? ஓ குளோப் ஷூட் பண்ணி பார்க்கலாமா? ஒன்றும் இல்லை டென்ஷன் ஆகாத. இன்னும் சத்தம் கேட்குது. அவனும் திருட்டிட்டு ஓடுறான்னு நினைக்கிறேன் நம்ம தேடி வந்ததை. ஓகே ரிப்பேரியோ பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல ரிப்பேரியோ என்னது தெரியலையே. 4 தானே ரிப்பேரியோ. Who have we here? Sebastian Sallow and his new little friend.
out exploring where they shouldn't be. Hey. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Okay. Can I trust you? Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Okay. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Revelio. Hey, Repario மாத்தணுமா? அது பேர் என்ன? Then Incendio. Okay. ஓ, இது இல்ல, மறந்தே போச்சு. இந்த இடத்துல இதான் வேணும். Reparo. ஓ, அது மேல போகணும், அவ்வளவுதானடா டேய். ரெண்டு பேரும் இந்த அழகா தூக்கி போட்டு உள்ள போயிருக்கலாம்டா. ஏய், இன்னும் எவ்வளவு தூரம்டா? Revelio. இந்த ரிவாலியோ மட்டும் டிஃபால்ட்டா ஈஸியா கொடுத்துருக்கானே. மொத்த மட்டும் நம்ம மாறி நம்மளே செட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ப்ரொபோசர் ஃபிக்கு ஷாக் ஆக போறாரு. ஓ, இது குட்டா எக்ஸ்ட்ரா வரும்ல, அது மறந்தே போச்சு. உன்னை சுத்துருவோமா? Of course, traces of ancient magic. ஒரு வழியா ட்ரேசஸ், அதாவது There must be more to this room. பழைய மேஜிக்கோட ட்ரேசஸ் இங்க இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Protego. Lumos. ஓகே, இரு. அப்புறம் இன்டாக்ட் பண்றேன். கீழே ஒரு லூட் இருக்கு. இருடா, அவசரப்படாதடா. Revelio. இன்வெஸ்டிகேட். That's it. என்னாச்சு? புதுசா ஏதோ போர்ட்டல் ஓப்பன் ஆயிருக்கு. இதை நினைச்சே பார்த்துட மாட்டாங்க யாரும் எங்க ஒன்று இருக்கு. Lumos. வா. Where might this lead? இந்த இடம் எங்க கூட்டிட்டு போகுது? அதேனியம். ஹோல்ட் பண்ணுமா? புக்கு தேடி வந்தோம், உள்ள வந்தாச்சு. இவ்வளோ தூரத்துலையும் காட்ஸ் இருப்பாங்களா என்ன? இது என்ன? இந்த இடம் உடஞ்சிச்சுன்னா ரிப்பேரியோ. எதுவும் காணுமே. Revelio. Reparo. I need to wake up that rune over there. பொறுமையா கத்து. ஏய் ஃபர்ஸ்ட் சாவு. ஆமா, கேம்லயே ஃபர்ஸ்ட் சாவு இதான். இல்ல இங்க செத்துரு. Reparo. கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. Not surprising. Guards at the ready. ஓ, காட்ஸ் இருக்காங்களா? ஓடா. சப்பையா முடிஞ்சிட்டானுங்க. Revelio. ஓ, இங்க ஒருத்தர் இருக்கானா? Protego. மருது. ஓ, எவனோ பெரிய ஆளு.
கொஞ்சம் பவர்ஃபுல் காட் நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே 10 அட்டாக் ஒன்றா தொடர்ச்சியாக பண்ணுமா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக் அட்டாக் யூஸ் பண்ணலாம். Revelio. நினச்சேன். Levioso. Levioso. Protego. ஒத்தவங்காலி எங்கடா சித்திரியா? சூப்பர்ரா. நம்ம அங்க போனோம், பட் இங்க என்ன இருக்கு? Revelio. Value, okay. Repario. Reparo. Reparoவா? எதுவும் இல்லை, இருங்க போய் அந்த லூட் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். Reparo. பெஸ்டா போச்சா? Reparo. ஓகே 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 முதல்ல அங்க ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு Reparo. டேய் ஏன்டா? ஓ ஜம்ப் பண்ணி ஓடினோமா அப்போ? ஓடு 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 ஓடு. ஜஸ்ட் மிஸ். இப்போ அவன பெரிய கார்டு இருக்க போறான். This must be the way forward, but to where? நான் முன்ன பார்த்துக்கான வழி, பட் எங்க? இந்த பஸ்ஸில் நினைக்கிறேன். ஓகே. ஓ என்னமோ ஏதோ ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுமா கண்ணாடி மாதிரி. Reparo. Nearly there. Best keep my wits about me. Fingerless gloves. Oh, dark smithing attire. எங்கேயோ கூப்பிட்டு போறானுங்க, என்ன பண்ண போறானுன்னு தெரியல. பெரிய காட்சி அப்பா. ஏய் அம்மா இந்த இடத்துல இறா ஒரே நிமிஷம்டா. அது என்ன ரிப்பேர் எதானே வேணும்? எப்படியோ வரப்போறானுங்களா? Protego. யாரா எவனோ பெரிய பவருங்க. என்ன நாய் தெரியல. இவன் தானே? Incendio. Protego. தோழி முடிஞ்சது. ஒத்தவங்காலி இரு, கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் போயிடுவோம். டேய் யாரா அடிக்கிறீங்க? எல்லாரும் சேர்ந்து அடிச்சா. ஓடு. யாருக்கிட்ட ஓடி போ. இதுல என்ன? ஓகே ஓகே. Protego. Incendio. செத்து போடா பண்ணிப்பாயில. இங்க செத்துமா? இல்ல ஓகே.
பரவாயில்ல வியல் இன்னும் 4 இருக்கு. அந்த இதெல்லாம் தான் காட்ஸ் இருந்தானுங்களா? It is a book after all. இந்த புக்கை தேடி தான் நம்ம இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம். Revelio. அநேகமாக இந்த வழியில் போக வேண்டியது இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். பின்னாடி இங்கே டோர் ஓப்பன் ஆகும். அவ்வளோதான். டேய் அவனை கூப்பிட்டு வந்து அவனை பார்த்துருப்பான்ல. புக்குன்னு நினச்சி வந்தான். பட் இது பேசின் ஆஃப் மெமரி. ஏதோ பழைய விஷயங்கள் இவனுக்கு தெரிய போகுது. இப்போ கண்டிப்பாக திட்டுவான் ஃபிக்கு. இவங்க 3 பேர் தான் அந்த காலத்து 4 பேரா? ஏதோ ஊர் காஞ்சி போய் கிடக்குது. பையனுக்கு அடிபட்டிருக்கு. கண்ணத்துல தண்ணி இல்லை. பஞ்சம் பட்டினி வறட்சி. இந்த லார்ட் ஆஃப் ரிங்ஸ்ல வர காண்டல்ஃப் மாதிரி இருக்காருல்ல இவரு. ஒரு விச்சு 4 விசார்டு. பச்சை பசுமை ஆகிட்டாங்க. தாத்தா யார் தாத்தா நீங்க? பொண்ணு சோகமாயிடுச்சு. You wanted to see me, Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Isadora Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. Start பண்ணிருக்கோம். I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. நம்ம ஹீரோக்கு தெரியுற மாதிரியே அந்த பொண்ணுக்கும் அந்த மாதிரி அந்த மேஜிக்கோட ட்ரேசஸ் தெரிஞ்சிருக்கு. அதை உனக்கு கற்றுக்கணும்னா அது ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக்கு. அதை கற்றுக்கணும்னா நீ முதல்ல
ஹாக்வர்ட்ஸ்ல இருக்க எல்லா கோர்ஸையும் முடிச்சுட்டு வா. என்னடா பின்னாடி போவான்னு பார்த்தா இந்த வழியில் வந்திருக்கேன். Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. நாய் போட்டு குத்துறோம். I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. நீ மட்டும் வரலன்னு அந்த பியூஸ் If சொல்லிருக்கான். someone has coerced you, I would have you tell me. உன் கூட யாராவது வந்திருந்தா ஒழுங்கா சொல்லிடு. You're a bright boy. Don't waste this. நல்லா புத்திசாலியான பையன், பெஸ்ட் பண்ணிடாத. There was nobody else. I came alone. யாரும் வரல, நான் மட்டும் தான் வந்தேன். Oh, Sebastian. What will your uncle say? உங்க அங்கிள் என்ன சொல்லுவா தெரியுமா? ஏய் நடா மாட்டிட்ட செபாஸ்டியன். என்ன பண்ணணும்? அது ஓகேடா, மெயின் கோஸ்ட் ஓகே. இப்போ நான் எங்க போகணும்? இது பெரிய மிஷன் நினைக்கிறேன். லைப்ரரி தானே இதுவும். இருந்தாலும் மாட்டிப்போம்ல. மாட்டியாவது போட்டு போயிடும். ரிட்டர்ன் டு ஓகே ஓகே ஓகே. இங்கேருந்து நம்ம இது பண்ண முடியுமா? ஃபாஸ்ட் லெவல் தூரம் எதுவும் போயிட்டு கோஸ்ட் ஓகே. இங்கே போயிடலாமா? சாம்ஸ் கிளாஸ் ரூம் போயிட்டு அங்கேருந்து போய்க்கலாமா? எனக்கு தெரிஞ்சு கிட்ட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் இவன் மாட்டினான் செபாஸ்டின், என்னவான்னு தெரில. Incendio. ஓ ஓ ஓ ஓ, அது என்ன அது? And then the werewolves join the mob. இருடா வச்சிருந்தானே. ரூமியோஸ். ஓகே ஓகே, இது ஓகே. வேற எது? ஓ இதுதான் அது. ஆ இடத்துல தேவைப்படாது. Revelio. Accio. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Root. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbye. இங்க வந்துட்டோம். அது வந்துட்டோம். Here for the boy who says you're telling lies. I'm not telling ஓ lies. கீழே போகணுமா? ஓகே ஓகே ஓகே. சைட் மிஷன்ஸ் வேண்டாம் இப்போ. வந்தாரா தெரியலன்னா ஹெட்மாஸ்டர் ரூம்லேயே இருக்காரான்ட்டு கட்டி போட்டு வச்சிட்டாங்களா? ஃபர்ஸ்ட் பிகைனா என்னடா வெயிட் பண்ண சொல்லிங்க பார்த்தா கொஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க. டாம் சண்டே கொஸ்ட் ஸ்டார்டர். டாம் சண்டே டேக் த புக் டு தி ப்ரொஃபஸர். புக்கே கிடைக்கலையேடா. வரேன் மொத்தத்தில் கொஸ்ட் ஏதாவது கலெக்ட் ஆகிருக்கா பார்த்து வரேன். கலெக்ஷனில் ஏதாவது வந்திருக்கா? யாரு நான் பார்க்கவே இல்லை. ஓ அந்தானா யா? ஓகே. ஸோ 69 டைப் எனிமீஸ் இருக்காங்க. நம்ம 3 பேர் தான் இது வரையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கோம். அப்பியரன்ஸில் ஓகே 18 பண்ணிடுவோம். இது என்னது இது? ஓகே. ஓ வேண்ட் ஹேண்டில்ஸா இது? எது வச்சுருக்கோம்? இது எப்படி அசைன் பண்ணது? நிறைய அப்புறம் பார்க்கலாம். வேற ஓ இன்வென்டரி கியர் ஏதோ புதுசாக வந்துருக்கு. க்ளவுஸ் சும்மா தானே இருக்குது. இதை போட்டுவோம். இதை போட்டா ஓகே. ஏதாவது புதுசாக வந்துருக்கா? இல்லை. ஆட் ஏதாவது புதுசாக வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது நல்லா இருக்கு. 11 கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் என்ன? சேலஞ்சஸ் நிறைய கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்கார்ப்பு லெஜெண்டரி க்ளவுஸா? ஓகே.
இது என்ன கிடைச்சிருக்கு? வேற அவ்வளோதான். அப்புறம் இன்வென்ட்ரியில் நிறைய இருக்குங்க கேம் இது. நான் எங்க போனோம்? Return the book to Professor Pigga. Okay. Fig. Where? சார் மேலே தான் இருக்காரா? ஐயோ பிரின்சிபல் கூட இருக்கானே. கை கட்டி நிக்க சொல்ல ஏதோ மாட்டிட்டு இருக்காரு. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood. ஏய் அப்ப அதான்டா சொல்லிட்டு இருக்கானே. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's Revelio. Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. என்னடா சொல்ற பாய் என்ன விட்டு போயிட்டியடா? What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. எல்லாத்தையும் கேட்க ஆசைப்படுறேன் பட் முதல்ல புக்கை காட்டு. ஏதோ ரெண்டு பேஜ் கிழிச்சிட்டு இருக்கானுங்க. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. நம்மளுக்கு முன்னே யாரோ போய் அந்த புக்கை எடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு 4-5 பேஜ் கிழிச்சிட்டு இருக்காங்க. I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful. It may take some time. அதெல்லாம் படிச்சு ஏதாவது I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. Sir, London கிளம்பறாரு. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. ஃபர்ஸ்ட் முடிஞ்சது, சேலஞ்ச் முடிஞ்சது. நம்ம எங்க போகணும்? Revelio. Value. Oh, ஆமாடா. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Okay. நேட்டியை போய் பார்க்கலாம். ஓப்பன் மேப்பு. ஓ இங்க இருக்கா? இதா. வெளியே சொல்லிச்சு என்ன இது இங்க இருக்கு? வேர்ல்டு மேப்பு. இருக்கும். ஒருவேளை வேர்ல்டு மேப் பார்த்துக்கலாம். ஓ ஓகே ஓகே.
நம்ம எங்க போகணும் தெரியலையே. ஜங்கல். Hogwarts Valley. இங்க தான் போகணும். This is the world map. Most of the map covered by fog. Limiting you can see. Okay. Hamlet are small communities throughout the world. Okay. அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். நான் வந்து நேட்டியை பார்க்க போகணும். Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. அப்புறம் பார்க்குறேன். இப்போ நேட்டி தான் போய் பார்க்கணும் முதல்ல. எங்கே இருக்கான்னு தெரியல. நீட் அட்டென்ஷன். ஓகே, அது வேண்டாம். கொஸ்டில் போகலாம். கொஸ்ட் ரெண்டும் மெயின் கொஸ்ட்டு. அவ்வளோதான். ஓட இங்கேருந்தே அப்படியே ட்ராக் பண்ணிட்டு வருவோம்ல. 464னா கண்டிப்பாக ஒரு இங்கே போகணும்னா இந்த இடத்துல இருந்து போகுமா? இது அழகா பண்ணியிருந்தா போயிருக்கலாம். சரி, வெளியே போயிட்டோமா, அங்கேருந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம். மேப் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாயிட்டே போகுது. ஓகே, டைம் ஆச்சா? ஒரு 20 minutes. தானே போனோம். ஏய், என்னடா முதல்ல 400 தான் காட்டுச்சு. கூப்பிட்டு வந்துட்டீங்க பாவீங்க. ஓ, இந்த கேட்டுக்கு வந்துட்டானா கடைசியா? ஓகே, சவுத் எக்ஸிஸ்ட் போயிடலாம். ஸ்லித்தரின் அசாதங்கிற ஓடிசியை விட இது ஃபாஸ்டாக கொஞ்சம் சீக்கிரமாக தான் இருக்கு. பரவாயில்ல. ஓகே, இப்போ வந்து 240 வந்துச்சா? வழிதான் போகணும். ஏதாவது பறக்கிற மாதிரி லைஃபே இல்லையா? ஓ, வேல்யூ 163 தானே, ஓடிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஒரு வீடு இருக்குன்னா உடனே ஒரு வேல்யூ, அப்போ உள்ள ஏதோ இருக்குன்னு அர்த்தம். வா, பின்னாடியா வரப்பியா? ஓகே, வேல்யூ. ஏதோ ஒரு மிஷன் முடிஞ்சிச்சா? சூப்பர். Revelio. கத்து தருமா? ஆர்ட் அடிச்ச சாவுமா? This looks intriguing. இன்ட்ரிகிங்னா என்ன? இன்ட்ரெஸ்டா இருக்குன்னு அர்த்தமா? Revelio. அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஓ, காலாங்ஸா? இந்த இடத்துல ஒரு Not sure how I'd fare. It is good to see you, my friend. நான் பார்த்தது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது ரிப்பேரியோ என்ன? அங்கே யாரோ இருக்காங்க. அது சைட் மிஷனா? இருமா, ஒரே நிமிஷம். Revelio. ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வந்துடுறேன், ஒரே மினிட்டா. 2 லூட் இருக்கு, ஆனால் கது சாத்தி. இங்கே ஏதோ ஒரு லூட் இருக்கு தனியா, அனாதையா. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. இங்கே என்ன இவங்களாண்ட வாங்கலாமா? ஜலால் ஜஹ்மி என்ன தவிக்கிறான் பார்த்துட்டு வரேன். Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. அதெல்லாம் வேண்டாம்.
nothing. என்ன What do இருக்குன்னு you have மட்டும் for சொல்லு. sale? ஜலால். ஏய் இதெல்லாம் நானே வச்சிருக்கேன்டா. நீ வாங்கிக்கிறியா சொல்ற ஏதாவது தரேன். ஆனா நம்மளால இருக்கிறத லூட் சேல் பண்ண முடியல. சரி புயல் மட்டும் வாங்கிப்போமா லைஃப். எவ்வளோ? ஓ 1300 இருக்கா? தேவைப்படும். Ah, yes, a wonderful choice. என்னதுக்கு? மேக்ஸிமம் இன்க்ரீஸ் த ட்ரிங்கர் ஸ்பெல் டேமேஜ் ஃபார் லிமிட்டட். இன்னும் நம்மளுக்கு என்னன்னே தெரியாது. I hope to see you again sometime. Thanks for your offer, sir. Revelio. அக்கா பாக்ஸை பின்னாடி வச்சுட்டு ரூம் மட்டும் திறக்க முடியுதா? உள்ள 2-3 பாக்ஸ் இருக்கு. லெவல் 1 லாக்கா. சரி இவ என்ன கொடுக்குறான்னு போய் பார்ப்போம் என்ன பேசுறாங்க. It is good to see you, my friend. Yo. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my உன்னை friend. பத்தி தான் கவலைப்பட்டு With இருந்தேன். Ranrock and Rookwood and Harlow after you? மூணு பேர் உன்னை தேடி சுத்திட்டு இருக்காங்க. We இந்த did நேரம் not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. அவங்க எதுக்கு உன்னை தேடுறாங்கன்னு சொல்ல முடியுமா? They want something I found. வேண்டாம் இப்போதைக்கு வேண்டாம். I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. என்ன For காரணம் now, வந்தாலும் it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting ஒரே a நிமிஷம் ஸ்டாப் ஆகுமா? and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. ஓகே ஒரே நிமிஷம் வந்துடுறேன்.
Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Okay, நான் பாத்துறேன் நீ. I beg your pardon. How dare you threaten யாரா me? பேசுறீங்க? What's going on here? அங்க என்னவோ நடக்குது. இப்போ quest கம்ப்ளீட்டா? அங்க என்னவோ நடக்க போகுது. இது என்ன சைடு மிஷனா மெயின் மிஷன் தானா? பாட்டிமா என்னாச்சு? குரல் பாட்டிமா மாதிரி தான் இருந்துச்சு. They must have come this way. Think! ஏண்டா ஒரு I've no சண்டை idea போறீங்க? who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. ஒழுங்கா அவளை விட்டு போயிடுங்க. சண்டையா? Perfect. Target practice. Put me back now. ஓடா. Now, this has become... Accio. முடிஞ்சிச்சு டென்ஷன் ஆகாதீங்க. ஓ எவனோ பெரிய பாஸ் வந்துறானா? Watch the light go out of your eyes. அஸ்விண்டர் டியூலிசிஸ்ட். வா. சரி இது அப்புறம் பார்க்கலாம். இப்போ எனக்கு சண்டை போற டைம் ஆயிடுச்சு. ஓ இவன் பெரிய மனுஷியா? Levioso. ஓ. You'll take this. Tell Rookwood to find himself. Knew you were still hanging about. I'm not done. Aha! Back for more. Accio. Levioso. Stop that. That's just... ஓகே. அது என்ன பண்ணிருக்கணும்? How embarrassing. Protego. Did you know that? Nice try. I bet that one hurt. ஓடி. டிஃபீட் டார்க் விசார்ட் இவங்களாம். டைமிங்லாம் நான் எங்கடா பார்த்தேன் டேய். I've never been accosted in such a manner and so close to Hogwarts. Revelio. பாட்டி என்ன ஆட்டி போட முடியுதா? பாட்டிமா சண்டைக்கு வந்துருவான்னு நினைக்கிறேன். இது என்னடா? இது ஒரு மேட்ச். நோரா ட்ரெட்வெல். Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Research? Who is Priya? You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Wife? Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin na yaarunnu therilla. I thought Merlin was a myth. நான் அது ஒரு
கற்பனை நினைச்சேன். I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. நல்ல வேளை Chatters on யாரோ கேட்கலையா. endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Okay. பரவாயில்ல தேடி எடுத்துட்டு வரணும்னு நினைச்சேன். This trunk? Yes. Revelio. Even if you already have some. ஏய் ஓபனே பண்ண முடியலடா. அந்த பக்கம் வரணுமா? இதுல இருந்து ஏதோ என்னது மேல ஸ்வீட் எடுத்து இந்த சர்க்கிள் அத அந்த ஸ்வர்ல் சொல்லிருந்தாங்களா அத வைக்கணும் போல. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. இடத்துல வச்சா என்ன ஆகும்னு பார்க்கணுமா? சிஸ்டம் பா. டேய். My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. So, இத நோ ஷூட் பண்ணுமா? Accio. Levioso. சால்வ் எதுவும் இன்டராக்டும் பண்ண முடியல. மூணு இருக்கு. ஆக்சஸும் பண்ண முடியல. என்ன இருக்கு? These pillars are pyres, and pyres are meant to be lit. ஏய் பாட்டிமா ரிசர்ச் பண்றேன்னு சொன்னேன். ஏதாவது சொல்லி கொடுத்தா தானே தெரியும். ஓ இங்க என்ன இருக்கியா? Revelio. ரிப்பேர் பண்ணலாமா? தேவையில்லாம ஏதோ ஒன்று எடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இப்போதைக்கு இது தேவையில்ல. Accio. Reparo. Nothing happened. Tea. Okay. Lumos. Perhaps a spell might help us here. எங்க பாட்டி? என்ன பிரச்சனை உனக்கு? என்ன சொல்லுச்சா? எதுவுமே சொல்லலையே. இது வைக்க சொன்னா வச்சாச்சு. ஒரு ஃபயர் Incendio.
சா இவ்வளோ நேரம் ஓடி வந்து பாட்டிமா ஏதாவது சொல்லுமா. ஓ இதான் கவனிக்கலையே, இதை யோசிக்கணும். மிஸ்டர் டார்பர் இன்ஸ்ட்ரக்ட் டு பிளேஸ் த அது வச்சாச்சு. You got the mallow I wonder sweet to what work. Mallow could Now, have what to been do hiding. about these pyres? தெரியுது. ஓ இதை ஏதாவது தூக்க முடியுமா? தூக்கிறது எது? ஆ 2. Levioso. ரெண்டா தூக்கிறது இல்ல. Incendio. அதாவது தூக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இது என்ன? இது என்ன? இதுதான் நினைக்கிறேன். Accio. டேய் வெறுப்பேத்தாதீங்கடா, நீ என்னன்னு சொல்லுங்கடா. சால் மர்லின் ட்ரெயின்ஸ் இதுக்குள்ளே தான் இருக்கு ஏதோ. ஆனா ரிவேல் கொடுத்தாலும் ஆகும். Conjuring fire might work. These are pyres after all. ஆடச்சே, ஃபயர் தான் யூஸ் பண்ணணும், பட் அதை பற்ற வைக்கணும். தெரியாம போச்சுச்சே. Incendio. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. நான் யோசினா கொஞ்சமா முடிச்சாச்சு. என்னவோ வரப்போகுது உள்ள வரும். Merlin's beard! How beautiful! என்னது இது? What a day! I can hardly believe it. Revelio. இப்படி ஒரு நாள் நடக்கும் நான் நினைச்சே பார்க்கல. பாட்டிமா என்னன்னு சொல்லுங்க, நான் கிளம்புறேன். I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. இதனால என்ன வந்துச்சு, நம்மளுக்கு ஏதாவது கிடைச்சதா? Do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. ஓ ஏதாவது தரப்போறாங்களா? லீச் ஜூஸ். Protego. Protego. ஐயோ பாட்டி காணாம போயிடுச்சு. அடி பாய். அது பேசாம சண்டை போட சொல்ல அழகா ஓடிட்டு இருக்கலாம்ல. நம்ம மெயின் மிஷன் போலாமா? Revelio. இங்க ஒரு பாக்ஸ் ஒடிஞ்சிருக்கு. என்ன சைட் கோஸ்டா இதெல்லாம்? I never thought Ramrock's loyalists would go this far. எங்க இருந்தாருல ஆரம்பிப்போமா? இரு மேப்ல அந்த லெஜெண்ட் அது என்னன்னு பார்க்கலாம். எங்க இருக்குமா? ஓகே இது ஓகே. இவருக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணலாமா? எங்க காணாம போயிட்டாரு? ஓகே இதை ட்ரை பண்ணுவோம். ஏதோ தராரு போல. ஒரு சின்ன மிஷன் முடிச்சுட்டு இன்னைக்கு ஸ்ட்ரீமை முடிச்சிக்கலாம். ஓ ஸ்ட்ரீம் டைம் ஆயிடுச்சா? ஓகே ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? வேணவா? வெளியே வேற போகணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்ட்ரீம் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். நாளைக்கு பார்க்கலாம். தெரிஞ்சா நாளைக்கு காலையில் வரேன். இல்லைன்னா இரு தலைவரே, நான் உனக்கு தான் ஒர்க் பண்ண வந்திருக்கேன். கொஞ்சம் டைம் இல்லை இப்போ. ஆட்டையை மட்டும் போட்டு ஓடிடலாம். ரூம்குள்ள நிறைய இருக்கு. நான் உள்ள போனேன்னா அதுக்கு ஏதோ லாக். ஆடா இது
இப்போ வழி இருக்கா? Revelio. ஆடுதான் இருக்கு. இந்த சந்திர ஒழிச்சு வச்சிருக்கீங்களா? இல்லை உள்ள இருக்கா? இல்லை வெளியே தான் இருக்கு. காலி டப்பா தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Revelio. டேய் எவ்வளோ பெரிய பாக்ஸ்டா டேய். ஃபுல்லாக லூட்டு. ஆகிட்டான். இங்க ஒரு பெரிய பாக்ஸ் இருந்துச்சு. எல்லாம் உள்ள போகணும்னா ஏதோ சூனிய காட்சிட்டு இருக்கு. எங்க இருந்தாரு அவரு? இங்க தானே இருந்தாரு. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. இதோட முடிச்சுப்போம். நாளைக்கு பார்ப்போம். என்னது கலெக்ட் ஆயிருக்கான்னு மட்டும் பார்த்து 5% சேலஞ்ச் முடிச்சிருக்கேனா? ஃபர்ஸ்ட் 10% முடிஞ்சிச்சா? ஓகே ஓகே. டார்க் விசார்ட் 5 பேரை இவங்க டார்க் விசார்ட். ஓகே. சூப்பரா இருக்கு இந்த ரோப். இது எடுக்கலாமா? வேற ஃபீல்டு கைட் பேஜஸ் முடிச்சாச்சு. எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் 1% தான் முடிச்சிருக்கோம் பாத்தீங்களா? ஓவரால் ப்ரோக்ரஸ் 5%. இந்த ரோப் மட்டும் மாத்திட்டு அதாவது எங்கடா? ஏய் ஏதோ புதுசா கொடுத்தீங்கடா. ஓகே சைட்டே போகுது. இதுதான் நம்ம நல்லது தானே. டேட் எடுத்துக்கலாமா? டெஸ்ட்ராய் விட பண்ணலாமா? ஓகே இப்போதைக்கு இவ்வளோ போதும். பேண்ட் ஹேண்டில்ஸ்ல இதில் வந்து கலெக்ட் ஆயிருக்கா இவ்வளோ? ஜஸ்ட் ஸ்டைலுக்கு தானா? இது நல்லா இருக்கா? இது நல்லா இருக்கு. இக்யூப் பண்ணியாச்சுப்பா. இக்யூப் பண்ணியாச்சு. நோட்டில் என்ன இருக்கு? என்ன பண்ணுது? யூஸ் டு போத் மேக்ஸிமம் போர்ஷன் அண்ட் தண்டர் ப்ரூ. லெவல் 9 வந்துட்டேனா? ஓகே. கலெக்ஷன் அப்டேட். இதுதான் வந்துச்சுன்றீங்க, ஆனால் எங்கே இருக்குன்னு தெரியல. அவனாண்டா போனால் அவனும் விற்க மாட்டான். மேப்லாம் எங்கே இருக்கு? டாக்ஸு டாக்ஸ். அதான் இப்போ மெயின் கோஸ்ட் இருக்கு. போலாமா? லைப்ரரியில இது என்ன தெரியும்? ஓகே சரி, நாளைக்கு அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு அப்புறம் நம்ம யூனிவர்சிட்டி போகலாம். இப்போ போதும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே ஒரு ஹெல்ப்பு, அங்கே ஒரு பொண்ணு ஸ்டூடெண்ட் ஏதோ காண தொலைச்சிட்டு தேடிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். Revelio. வேல்யூ. ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். Ramrock's loyalists would go this far. இருமா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்ட்ரீமை முடிச்சுக்கிறேன். யாராவது ஸ்ட்ரீம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேளை கேம் பிளே பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், முடிஞ்சால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது என்னது இது? இதோட கையில் எடுத்து போட மாட்டார் சார். நான் ஸ்ட்ரீமத்தோட முடிச்சுக்கிறேன். நாளைக்கு பார்ப்போம். நாளைக்கு காலையில் வர ட்ரை பண்ணுறேன், இல்லைன்னா நைட்டு தான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.